Hi everyone, and thank you for your patience. Just 30 seconds of housekeeping before we start. As you know, we have simultaneous interpretation available for you. Hopefully you all have the apps and have selected your language. When you're called to speak, please state your media and your name. And it is a pleasure to welcome back Team England for this pre-match press conference. Thank you. Thanks for the warm welcome. It is a busy press room, so if we can keep it to a question each to start us off, that'd be appreciated. We'll take questions from the floor. Anton from Sky Sports. Hi, Sarina. Hi, Alessia. Sarina, you said you were disappointed with the performance on Saturday. What have you worked on and what have you said to the team to make sure you're not disappointed tomorrow night? Of course, we had the review. We had conversations with the team. We watched some clips. And what we spoke about is that we actually started really well, that game. We finished really well, but in between, we didn't do good enough. We wanted to execute better, want to be less sloppy, and we want to make better decisions. But then you move on to the next game. And so we talked about our game plan. And we trained it a bit. And tomorrow we'll go. Hello, Sarina. I guess there's no escaping that England are under a huge amount of pressure going into this Netherlands game. How much of being able to bounce back from the defeat against France is controlling and handling that mental side of the game? Yeah, of course it's going to be an intense game, and we knew this was going to be a hard group, and what we are focusing on was our game plan and just executing that and doing your task and having conversations with players, sticking together, talk to each other, and that's what we want to do in the game too. So, what we are occupied with is playing football, executing a task, sticking together, and do that together, get the right connections, and just work really hard, and doing everything to win the game. Thanks. Emma. Hi, question for Les. Nice to see you. I just wonder, the manner of the defeat against France, did that hit the players' confidence in any way? No, it's tournament football, and I think you go through lots of highs and lows to get where you want to be in tournaments. So, yeah, ultimately we were disappointed after that game, more so within ourselves as well. Obviously, we came up against a great French side, but we know that we can be better, and we have really high standards as a team. So, yeah, we've had a good few days to switch off, reflect, and now we're ready to go again. Thanks, Emma. We'll just go behind Aisha. Hi, Sarina. I spoke to Lotta earlier in the week, and she mentioned the word game changers and the importance of that word and what it means to the squad. I was just wondering, from your perspective, what that word means to you and how you will use the game changers or their importance in the game. We saw it a little bit in the last game, how much of an impact they made. Yeah, I think in our team we have different type of players for same positions. So if you want to change something, then you can bring in another player who has different attributes to the game. But you can also change a bit your shape and your style to impact the games. And that's what you want when you bring players on the pitch during the game, that they have an impact on the game. We'll just go across to Luke, please. Alessia, I asked this to George yesterday, but how important is it to play without fear tomorrow? Massively. That's some of the conversations that we've had within the team. We have so many great players and we want everyone to be as free as possible out on that pitch tomorrow night and going forward. So, yeah, it's a big part of what we are as a team. We have players that can create something out of nothing. So I think making sure that everyone's in a good headspace going into that game tomorrow is important, and that's what we've been doing as a team. Ultimately, you have a game plan, but we've got individuals who can create a bit of magic as well. Hi, Sarina. It's been 10 years since England had not won a group stage game at a major tournament, a really long time. So I'm wondering... You're good at the data always. Well, what words would you use to describe the reaction from the team? Because it's an unfamiliar feeling for these players, right? So what words would you use to describe their response? We know before this tournament, we knew with the group that we're in that it's going to be a very tough group and it's going to be a different opening game, because you also played against a top country, and you want to win. But yeah, we didn't. But still, that was a game. Now we have another game, and the approach is the same, because we go out there and we want to win that game.
Thanks, Tom. Just behind you. Hi, Sarina. Oh, you're going to speak English? No, yeah, I said Sarina, but ik kan gewoon Sarina zeggen. Ja. Whatever. Ja, nee, makkelijker in het Nederlands inderdaad. Het is een gekke wedstrijd met heel veel dwarsverbanden. Maar de grootste dwarsverband is misschien wel de assistentcoaches. Nou wordt jouw assistent de bondscoach van het Nederlands elftal... en worden de assistenten van het Nederlands elftal jouw assistenten. Wat voor bondscoach verwacht jij dat Arjan Veurink wordt voor Nederland? En wat verwacht je van Janneke Bijl en Arvid Smit als assistenten van jou? Die vraag ga ik je beantwoorden na het EK. Want ik wil nu alles wat daarmee te maken heeft, schakel ik uit. Daar is mijn focus absoluut niet op. Ik ben nu heel nadrukkelijk met deze staf bezig. En wij zijn met één ding bezig. En dat is met ons wedstrijdplan, met onze spelers. En morgen op ons allerbest zijn om die wedstrijd te winnen. Mag ik dan toch nog één vraag stellen? Want als we die vraag dan niet gaan beantwoorden, ben ik benieuwd. Wij kennen allemaal de English tabloids en hoe heftig dat kan zijn, de pers in Engeland. Nu heb je een wedstrijd verloren. Voel je dat je onder druk staat? Nou, die tabloids lees ik niet. De media lees ik ook niet. Ik word geïnformeerd door mijn collega hier. Dus nee, ik focus mij alleen maar op het team. Op wat ik moet doen als coach, samen met mijn staf. En wij gaan er morgen die wedstrijd spelen met het best mogelijke plan. En we gaan er alles aan doen om op ons best te zijn die wedstrijd te winnen. En dat is echt het enige waar ik mee bezig ben. Okay, can we go to the front, please? To Rob at the front. Thank you. Hi, Sarina. Good luck for tomorrow. Thank you. In terms of the approach to players, do you remind them of the jeopardy that's involved, or do you try and keep some calmness in terms of the fact that it's not sort of so consequential tomorrow? We don't talk about consequences. We talk about our game plan again. We talk about what we have to do to be at our best and how we can exploit spaces that the Netherlands leave behind and how we can take out their strengths. Hi, Alessia. We heard from Georgia yesterday saying she didn't really want to be speaking. She wanted to be out there, going to play the game. 4 days isn't a lot of time in between matches, but is there a sense that, you know, it feels like even longer because you can't go out there and put right what happened in the France game? Yeah, I was saying before, when you have a disappointing result in football, all you want to do is get back out on the pitch and play again. So luckily with tournaments, it comes around a bit quicker than normal. So 4 days is plenty for us to want to be back out on that pitch. We've had a few great days of training and getting back to it as a team. So yeah, I think everyone's ready and looking forward to tomorrow night. Kat? Hi, Alessia. Good to see you. You've been in 2 major tournaments now and you've got to the final of both, but you've never been in a situation quite like this with this level of jeopardy before so early on. Has it been a learning curve for you as well? Yeah, every tournament makes me learn something different and brings out different parts of my game and my mentality and different things like that. You have to adapt and you learn a lot from these kinds of experiences. And we've also got players like Lucy and Alex and people like that who have been to lots of major tournaments and also have wealth of experience. So we can lean on them in times as well. But yeah, it's different. It's a different scenario, but one that we as a team are ready for and looking forward to. I think we've played in high pressure moments before, and ultimately we know this is one of them too, but yeah, we're just looking forward to it. Thanks. Thank you. Hi, Sarina. You obviously know the Netherlands head coach, the Netherlands players, and the Netherlands Federation quite well. How can those relationships influence the game tomorrow? They won't. For me, they won't. I've said that now a couple of times. I'm really like my full focus is on England, is on our team, together with my technical staff and the staff. And what keeps us busy is just what's our game plan, how are we going to support the players to prepare them for tomorrow. And we have trained, we have had some meetings, we still have a meeting, and then we go out there tomorrow, and that's the only thing I'm busy with. Thanks, Kit. We'll go to the back row.
Hi, Alessia. Tash Dowie, TalkSport. I just want to say, well played the other day. I thought your work rate was spot on. There's been a little bit of talk online potentially about maybe having someone playing alongside you, maybe a 2 up top. Is that something as a player, obviously at Arsenal, when Blackstenius has played, you've dropped into that number 10, false 9 role. Would you enjoy that maybe, or do you actually prefer being a lone number 9 with 2 wide players? I actually like them both. We played in the World Cup a 2 up top as well with Lauren Hemp. So I like playing in different styles, and I think we've got lots of attacking threat coming from so many different areas. And like Sarina mentioned before, so many different types of players as well. So yeah, I like them both. Whatever the game or the scenario needs, us as a team are happy to adapt. But yeah, any way we can create, the better. Thanks, Tash. We'll go across the room. One is enough. Hey Sarina. Hoi. Wil je winnen of wil je met meer dan 1 doelpunt verschil winnen? Nee, we willen winnen. En als dat met meer doelpunten verschil kan, dan is het natuurlijk van harte welkom. Maar laten we maar beginnen met winnen. Okay. Nou, succes. Ja, dank je. Thanks. Just in front of you. Hi Sarina. Jij staat bekend als een control freak. Volgens mij heb je dat zelf ook wel erkend. En ook dat je daar in de loop der jaren mee om hebt leren... Een heleboel mensen dat lachen hier. Mee om hebt leren gaan. En dat beter is geworden dus. Komt zo'n oude reflex dan weer boven als je zo'n belangrijke wedstrijd wint? Nou, vooral... verliest, hè? Sorry. Sorry? Komt zo'n oude reflex dan weer boven als je zo'n belangrijke wedstrijd verliest? Zoals tegen Frankrijk? Nee, daar niet. Kijk, nu, je wil gewoon voor iedere wedstrijd zo goed mogelijk voorbereid zijn. En dan komt er een punt dat je het moet loslaten en dan gaan we het veld op. En dan, daar heb je geen controle meer over. En dan moet ik gewoon rustig blijven ademhalen en de wedstrijd moet dan gewoon gaan beginnen. Maar dat geldt voor meerdere wedstrijden die we spelen, hoor. Dank je. Hey Sarina. Hi. Er was ook een ontmoeting tussen Miedema en Mead. Hoe zijn jullie daarmee bezig geweest? Denk jij dat wij daarbij bezig zijn? Nee, wij zijn er niet mee bezig. Wij zijn bezig met ons team en met onze speelsters. En wat ik al een paar keer heb gezegd met ons plan. Oké, dankjewel. Hi Sarina. Hoe bijzonder is het toch om tegen Nederland te spelen? Wat je zegt inderdaad, we focussen op onszelf. Maar voelt het nou precies hetzelfde als tegen Frankrijk? Of voelt het ook wel een beetje bijzonder? Nou ja, dat schakel ik dus uit. Want natuurlijk is het bijzonder. Kijk, sowieso spelen op dit niveau, dit soort wedstrijden spelen, dat is op zich al bijzonder. En dat is waarom we dit allemaal doen. Want dit zijn de mooiste wedstrijden die je gaat spelen. En ik denk ook dat er morgen een mooie wedstrijd op het gas wordt gelegd. Want het zijn gewoon 2 teams die aan de bal willen zijn. En ja, dat is heel bijzonder. Maar dat schakel ik dus uit. En ik ben echt alleen maar met Engeland bezig. Succes. Thank you. Thank you. We'll just go behind you. Thanks. Hiya, question for Alessia. I wanted to ask you about going up against your club teammate, Daphne van Domselaar. Obviously, Lionesses fans will be hoping you'll have a lot of shots against her. But does it put a different colour on the game that it's someone you've trained against regularly? What can we kind of expect from that battle? I mean, she's a world-class goalkeeper and someone that, yeah, is a very talented player. But us as a team, we're very focused on us and how we can create and the positions that we want to find ourselves in tomorrow night. So, yeah, we're aware that they have lots of talented players and Daph's definitely one of them. But, yeah, we've more been looking at ourselves and how we can best prepare for tomorrow. Okay, back row, please. Hoi Sarina, Joy de Boer, Hart van Nederland. Misschien niet heel voetbalinhoudelijk, maar misschien wel een rol morgen. We spraken Andries eerder en die zeggen, ja, wij hebben een geheim wapen. Die 12e man, de Nederlandse fanbase. Nou zijn de Engelse supporters natuurlijk ook beroemd, misschien zelfs wel berucht. Kijk je er naar uit om die massa's weer op de tribune te zien? En heeft dat invloed op het spel, denk je? Nou, het is sowieso natuurlijk heel fijn en goed dat de wedstrijden zijn uitverkocht. De meeste wedstrijden hier zijn uitverkocht, dus ook die van ons morgen. En je zult morgen heel veel wit zien en we zien ook heel veel oranje. En allereerst is dat fantastisch dat al die mensen de moeite nemen om naar Zwitserland te komen en hun land aan te moedigen. En dat gaat het zeker bijzonder maken. En vooral als er veel voor het doel gebeurt, dan komt daar geluid uit natuurlijk. En dat zal een boost geven aan beide teams, verwacht ik.
Is dat iets waar je de meiden ook nog op voorbereidt? Dat gebrul van dat oranje op de tribune? Nee, dat is algemeen bekend. Het van links naar rechts is algemeen bekend in Engeland. Want er zijn nogal veel meiden die in Engeland voetballen. Dus dat zie je vooral ook in de kleedkamer wel eens gebeuren. Dankjewel. Okay, can we go to the front row, Charlotte? Hi, Sarina. Hi, Alessia. Question for Sarina. Sarina, you've played in the last 4 consecutive major tournament finals, but this is a new kind of pressure with the group stage game and everything at stake. How do the 2 pressures compare? Bring it back to that it's a game, it's a football game. And the outcome, of course, has consequences, but that was the same at the final in the Euros and the final in the World Cup. So then we bring it back to what do we have to do? And the focus is on what actions do we have to take to play at our best? And that's the conversations we have with the players. That's what we train. And how can we stick together then in good moments is easier. When there's harder moments, how do we come together and then get back to what we have to do? Do you enjoy that pressure? Sometimes, and sometimes I don't. And Charlotte. Hey, Sarina. Andries en jij kennen elkaar hartstikke goed, al jarenlang. Denk je dat jij beter in zijn hoofd kunt kruipen of hij die van jou? Dat is een goede vraag waar ik geen antwoord op heb. Maar we kennen elkaar goed. En ik denk dat ik denk dat hij iets emotioneler is. Dus dan ben jij in je voordeel? Nee, ik denk dat we allebei onze teams goed met de staf waarin we werken goed voorbereiden. Dankjewel. Okay, can we go across to Catherine, please? Hi, question for Alessia. This team has bounced back to poor results before. Obviously, after you drew with Portugal, you went on and beat Spain, and last summer you lost to France and then beat them. Is this team actually more dangerous when you've suffered potentially a negative result? Does it kind of give you extra fuel and fire? Ultimately, we don't like losing, but when a result like that happens, you have to reflect, you have to come together as a team, and I think, there's always learnings you can take from results that don't go your way, and we have bounced back before, which will give us confidence, but also we know that we weren't up to it against France. Obviously, they were a great team as well, but we know within our own standards that we want to be better, so I think that sets the bar for us in training and also for tomorrow night. We're our own biggest critics as players, so we're all ready to get back out there and have another game. Hoi Sarina. Je kent Linette Berenstein natuurlijk hartstikke goed. Kun je uitleggen wat haar zo'n gevaarlijke speelster maakt? En hoop je stiekem dat ze morgen niet al te lang speelt? Ik denk dat het voor het toernooi heel goed is als de beste spelers op het veld staan. Want dat is natuurlijk, en dat is ook mooi om tegen te voetballen. Goed, we weten allemaal hoe snel en doelgericht Linette is. Ik denk dat dat haar grootste kracht is. Thank you. Just behind you. Alessia, we heard Georgia speak yesterday about how Lucy had kind of gathered everyone together and spoken about the result from the 2015 World Cup to galvanise you. How much do you look to draw on those experiences in the squad and past challenges? Yeah, I think they're really important. We have so many players in our squad that have competed at the highest level for such a long time as well, and Lucy being right at the top of that, she's someone with so much experience and also such a wise head on her shoulders, and I think a lot of the team lean into her in tougher moments because she has experienced probably pretty much everything. She gives great advice, and she's, along with a few others in our team that have experienced things like this, they're people that you need in your team and you really value. So it's important to have lots of different experienced people within our team. Okay, thanks. We'll take 2 more questions. Gentleman with the striped shirt at the back. Hi Sarina. Gisteren zei Georgia Stanway op de persconferentie dat ze weer terug moeten naar traditioneel Engels voetbal, proper English football. Hoe is dat voor jou om als Nederlandse coach dat een beetje erin te krijgen? Nou, daar hoef ik niks aan te doen hoor. Dan heeft ze het bijvoorbeeld ook over heel hard werken. En dat harde werken zit wel in dit team. Maar goed, je wil slim hard werken.
En het weer terugbrengen aan wat willen we goed doen? Wat is ons plan en wat is je taak? En als het nodig is, moet de beuk erin. Dat is eigenlijk wat ze zei in het Engels. Okay. Final question from Tom, please. Thank you. Sarina, please could I just check if everyone came through training? Is everyone available for the match? Yeah, everyone is available and fit. Okay, thanks so much. See many of you tomorrow. Thank you. Thank you. Dank u. Schön. Sandra auch nicht so. Ja.
Ja, Oder eure Pressekonferenz? Nein, ihr müsst erst, aber ihr müsst einfach um 18:30 Stunden. Ja. Bei eurer Pressekonferenz kann man wirklich nicht reingehen, wenn sie erst ist jetzt auch reingegangen. Ja, aber sie müssen ja auch trainieren. Das Training ohne Trainerin geht ja nicht. Nein, und die wollen ja auch runter schauen. Oder auf die Tribüne. So one person up front. No, it's not. No. Ja, jemand muss dann nachher einfach wieder da bleiben. Vielleicht das da unten anlegen, weil es heisst. Handy ausschalten, da. Handy ausschalten. Hast du auf Mute? Ich kann es nicht dabei. Ah. Dann müssen nachher einfach, wenn wir uns vielleicht aufteilen, wer da bleibt und wer auf. Tu nochmal Fragen machen. Ja. Nein, aber gut, oder? Ja. Just wait till
Hi everyone. For those that are newly joining us, just a quick housekeeping reminder. Translation is available in your headphones via the app, so please make use of it. And if you're asking a question, please use the mic and ensure that you state your name and your media. It is a pleasure to welcome here the Netherlands team for this press conference. The floor is yours. Thank you. Nou, welkom bij de persconferentie zoals we dat elke keer voor de wedstrijd doen. Zoals beloofd, Vivianne en Andries voor jullie meegenomen. We beginnen met Vivianne en het is maximaal een kwartiertje voor haar, want dan gaat zij zich voorbereiden op de training. En maximaal 2 vragen per journalist. Wie wilde beginnen? Freesia? Ja, de wedstrijd van de dwarsverbanden, dat zal zo ongetwijfeld aan de orde komen. Ik heb een vraag over de man die naast je zit. Daar heb je nu al wel lang mee gewerkt. Met Sarina Wiegman heb je ook lang gewerkt. Waarin zijn ze nou enigszins hetzelfde en waarin zijn ze totaal verschillend? Nee, die is voor jou, hè? Ja, dat snap ik. Nou ja, volgens mij zijn ze allebei helemaal gek van het spelletje. Ik denk dat ik Andries en Sarina allebei om 3 uur 's nachts op kan bellen om even over tactiek te praten. En uiteindelijk heeft volgens mij elke coach natuurlijk een eigen trainerstijl. En ik denk dat als je kijkt naar de Nederlandse school, dat ze allebei graag willen voetballen. En dat we daarin uiteindelijk ook volgens mij morgen met 2 teams op het veld gaan staan die willen voetballen. Dus ik kijk heel erg naar die wedstrijd uit. Dan nog even over die 100ste. Ja, deze wedstrijd heeft al zoveel lading überhaupt voor jou. Vind je het fijn dat die 100ste dan nu geweest is? Dat dat er nu ook nog bij komt? Kijk, die 100ste die zat even aan te komen. En uiteindelijk is het fijn dat die volgens mij op het moment viel dat hij viel. Want we hadden hem nodig. Daarna konden we vrij voetballen. En dat niet alles tegelijk komt is natuurlijk ook altijd fijn. Maar het allerbelangrijkste op zaterdag was om 3 punten te halen en die groep goed te starten. En dat hebben we uiteindelijk volgens mij gewoon heel goed gedaan. Tim. Hoi Vivianne. Arsenal met Manchester City zei van ik ben blij dat het achter de rug is. Voelt dat nu ook een beetje zo of voelt dit anders? Als we morgen met 3 punten staan, dan ben ik zeker blij dat het achter de rug is. Natuurlijk is het is vooral niet alleen voor mij natuurlijk, voor heel veel teamgenootjes ook hier bij het Nederlands elftal die in Engeland voetballen. We kennen de meiden heel erg goed. We hebben over de afgelopen jaren ook een aantal keer tegen Engeland gespeeld. Dus ja, uiteindelijk is het wel fijn als de wedstrijd weer voorbij is. Dankjewel, veel succes. Wil er niemand vragen? Aaron. Hey Vivianne. Toch nog heel even over je partner. Is het ook een voordeel dat zij in de top van het vrouwenvoetbal speelt? Of hoe zie jij dat? Ja, je snapt natuurlijk allebei waar je doorheen gaat. We zijn allebei op een groot toernooi. We hebben altijd de regel dat we over alles kunnen en mogen praten. Alleen we praten niet over de wedstrijd. Ik heb geen idee of ze morgen mag beginnen, of ze erin komt. Het enige wat we elkaar vertellen is of we ons goed voelen en meer niet. En morgen zijn we even geen vriendinnen op het veld. Hoe uitzicht dat dan, dat jullie geen vriendinnen zijn op het veld? Ik sta daar als Nederlandse en ik zal er alles aan doen om die wedstrijd te kunnen winnen met ons 23e en staf erbij. En als dat betekent dat het even niet goed is voor Bef, dan ben ik daar happy mee. Dankjewel. Wil je hem doorgeven aan Stan, Aaron? Hi Vivianne. Hoe is eigenlijk je record tegen Beth? Heb je een goede herinnering aan wedstrijden tegen haar? Nee, maar dat kunnen we veranderen morgen. We hebben natuurlijk best wel over de jaren vaak tegen elkaar gespeeld. En op clubniveau en natuurlijk ook op nationaal niveau. Maar ja, we zeggen altijd mogen de beste winnen. En dat geldt voor morgen ook weer. Ja, in principe zou je haar niet heel veel tegenkomen in het veld. Maar stel dat je nou een duel krijgt. Je weet sta ik wel op de linksback. Dat weet jij nog dat niet. weet je. Nee, klopt. Dat zou me heel erg verbazen, maar wie weet. Maar zou je dan nog voorzichtiger een duel ingaan of speelt zoiets helemaal niet? Nee, absoluut niet. Oké, thanks. Achterin, Joja.
Ja, Vivianne, morgen natuurlijk gewoon echt een hele belangrijke wedstrijd. Spelen zenuwen nou nog een rol? Ja, absoluut gezonde zenuwen, denk ik. Ik denk, ons doel was heel erg duidelijk. En dat is naar het EK komen. En die eerste wedstrijd 3 punten halen. Om vervolgens die laatste 2 wedstrijden natuurlijk volledig gefocust bij de wedstrijden in te kunnen gaan. En ja, we weten hoe goed Engeland is. We weten dat Engeland heel veel kwaliteiten heeft. Maar we weten ook dat wij heel goed kunnen zijn. En volgens mij in zo'n grote wedstrijd, op zo'n groot toernooi, komen daar zeker gezonde spanningen bij kijken. En hebben jullie dan nog iets, een ritueel, iets wat jullie doen van tevoren om te zorgen dat die focus er echt helemaal is en je met een goed gevoel dat veld op gaat? Nou ja, vandaag is daar natuurlijk belangrijk in dat we een goede en fijne afsluitende training hebben. En voor de wedstrijd, dan hebben we meestal als team zijn, dan komen we even bij elkaar en dan staan we in de cirkel en dan gaat de focus volledig op de wedstrijd. En het mooie is natuurlijk dat we een groep hebben met heel veel verschillende leeftijden en ook heel veel verschillende ervaringen. Voor sommigen is het eerste toernooi, voor sommigen is het al toernooi 7 of 8. En daarin kunnen we allemaal elkaar meenemen en zo goed mogelijk op dat veld gaan staan. Heel kort nog één ding vragen, want ik zie steeds op de socials... Dat was vraag 3, hè? Ja, ik weet het. Mag het? Ik wil liever eerst doorgaan met de rest. Oké. Dirk voor je. Hey Vivianne, ben je weer goed uit de wedstrijd tegen Wales gekomen? Qua fitheid? Ik mag niet klagen. Ik voel me oké. Mooi zo. En kun je nou door al je kennis van de Engelse ploeg nog iets helpen in de tactiekbespreking? Nou ja, kijk, ik ken natuurlijk alle meiden individueel ook heel erg goed. En tuurlijk hebben we de meiden die teamgenoten zijn met andere Engelse speelsters, hebben we daar zeker met elkaar even over gezeten. Ik denk dat de staf natuurlijk uiteindelijk ook Engeland al heel goed kent, omdat we een aantal keer tegen ze hebben gespeeld. Maar ja, dat speelt wel een rol. En zo zal het omgekeerd natuurlijk ook een rol spelen, aangezien zij ons ook kennen. Naast jou, Chris. Voor jou, schuin. Vivianne, wat wilde ik vragen? Je bent fit uit. Je zei net Engelanders kennen we goed. Wat zie jij van Sarina Wiegman terug in dit Engels elftal? Je hebt onder Sarina gewerkt natuurlijk. Eigenlijk de manier van spelen. Ik denk, als je kijkt naar hoe zij over de afgelopen jaren elke keer weer door hebben ontwikkeld naar hun elftal, is het volgens mij steeds meer positioneel gericht geworden. En dat zie je nu naar voren komen. Uiteindelijk speelt ze op een manier die wij ook veel met het Nederlands elftal hebben gespeeld onder haar. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel een beetje signature Sarina. En je hebt gezien met ons hoe succesvol dat kan zijn. En ook met Engeland gezien hoe het werkt. Maar ja, hopelijk kunnen wij daar morgen iets tegenover zetten. Ben je blij dat je voor Nederland speelt in verband met al die druk vanuit Engeland? Ik ben sowieso blij dat ik voor Nederland speel, maar niet alleen. Maar je weet wat daar gebeurt, bedoel ik. Natuurlijk, je krijgt vanuit de media wel wat dingen mee. Maar wat ik zei, ik praat veel met de meiden. Ik heb natuurlijk ook hele goede vriendinnen daar zitten. Alleen bepaalde dingen zijn gewoon off-limit. En die hoeven we ook niet met elkaar te delen. En ja, wat ik zei, ik mag elke keer volgens mij weer heel erg trots zijn dat ik daar in het oranje shirt sta. Dankjewel. In front of you. Hi Viv, hi Andries, nice to see you. Viv, I just want to ask about England. Obviously, you've been talking about how well you know them, how well you know Sarina Wiegman. Are you surprised by how poorly they played on Saturday and how they've been struggling in a few big games recently? Do you understand that in Dutch, or did you get that translated? I got these in. No. I mean, I think obviously if you come up against a team like France, like they've got so much qualities as well. So I'm not necessarily surprised by that France actually beat them, because I think they're good enough to beat anyone on their day. I think it's also really easily said to say, oh, England can't play football anymore, because that's obviously not the case. They've got so much quality on the pitch within their whole squad, and I'm pretty sure they've not forgotten how to play football. So we know that we need to be on our best tomorrow to get a result, and I think that's the exciting thing about obviously being at the Euros, to come up against teams like England and to play games like these. And Andries, you've obviously know England very well. You know, We do Andries later on. Sorry. Oh, that's a big game. That's great. Viv, in that case then, look, just how difficult a game are you expecting then? Really difficult. I mean, obviously, we know their qualities. I think they know ours. I think it could be a big tactical game.
But I also think it just comes back to who's got the best day. And I think looking obviously how we started the tournament, I think we can get a lot of confidence from that game. But we also know to beat England, like we need to do a lot better still than that. So yeah, definitely looking forward to it. But we also know it's going to be really tough. Hi, Viv. Obviously, England's task has become a lot more simple. They, if they lose this game, they're out. Are you worried about kind of the idea of almost a wounded animal in England? They know they have to kind of go for it from the get-go, or are you looking at that situation and thinking, oh, there's things we can exploit a bit more because of that pressure on England as well? I mean, it's probably going to be a bit of both, isn't it? Like, they obviously need to come. They know it. They'll be coming out pretty strong, I think. They've got the pressure for the game tomorrow, but we also take this game really seriously. And, like, obviously, eventually for us, if we could get 3 points tomorrow, it means that we're through to the next round too. So it's potentially going to be a bit of a game of all or nothing. And we just need to write that out. And hopefully, we can obviously get the 3 points. And have your teammates kind of who haven't played WSL been coming to you for a bit of a individual advice on certain England weaknesses that you've picked out? Yeah, some of the girls that don't play in England definitely have. As I said, like we've got so many girls that obviously have played either in England or still play in England right now. So I think we all know each other really well. And again, like it's really exciting to obviously be playing here, playing against the best players in the world. And we've got some of them on our pitch as well. So I hope it's going to be not just a great game for us, but also for you guys to obviously watch it. Thank you. In the middle with white. Thank you. Hi, Viv. You okay? Could I can just hear myself speak or like someone translating it. Sure. Can I ask you about the chance to eliminate the defending champions? What would that mean to you? Is that a driving factor? Not necessarily. I think I'm mostly bothered about us going through, to be honest. I think everything that happens along the way is something that just happens. Obviously, going into the tournament, well, we've done it 4 years ago, 3 years ago. Once you've won it, people expect a lot from you. There's pressure that comes with that. And obviously for England to be in this position is probably something new and they've not experienced in a while. But we're just focused on ourselves and not so much on the fact that England can go out tomorrow. Next to you. Hi, Viv. You spent obviously a bit of this season rehabbing from an injury to get fit for this tournament, and a lot of some of the England players have been in the same situation. How difficult is it when you've spent time out injured to come and be ready for international football? Obviously, it didn't look like you had any problems in the first games, but people expecting you to be at your top level when you have had time off the pitch. I mean, it can be difficult. I think, as you say, like England have got a couple of girls that haven't played much football this year. I haven't myself either, but I think the most important thing in your head and in my head has always been like, I want to get to the Euros. I want to get there as fit as possible, and everything always had to move out the way for me to reach to that goal. And as I just said in Dutch, I actually feel good after the first game. And I hope that they don't feel as good as me after the first game. But it's obviously great as well to see the girls back on the pitch. Like, I know how hard it has been for Alex and Hempo through the season as well, considering we spend a lot of time together in the gym. But it's nice to see them back out there on the pitch. In the middle there. Yeah, you. There's no question, obviously, after the answers you've given already, that you're going to try your hardest, Viv, to win. But on a personal level, knowing that obviously if you do defeat England tomorrow, that Beth will be going home, how hard is that going to be for you? And will any part of you feel heartbroken to see her go home? I don't think she'll speak to me for a bit, but like it's tough, obviously. Like as I said, like I know I'm with Beth, but I've also got some of my best friends like in that team. But that's also part of football. Like it's obviously something that I've come up against in club football, in national team football, and it's just part of the game. Like sadly enough, I've probably been on the other end of it mostly over the last couple of tournaments. So yeah, it's part of it, and I mean I'll be happy for us if we actually can get through tomorrow. So you feel like it's your time to shine? I mean, I would say yes, but we'll see tomorrow. Man in background. Hi, Viv. Hope you lose tomorrow, by the way. No disrespect. Fair. Just
with your connections with the English camp and your teammates at Man City as well, did you get a sense before the tournament started that maybe all was not well with the England camp, with players pulling out and players coming back from injury and going straight into the England team for the first game? Did you ever get that sense that maybe England weren't quite at the level they needed to be? I mean, as I said, like I think it's really hard to come off a tournament of a Euros that you've won to then obviously go to a World Cup where you got to a final to then always be this team that is ready to go again and to have no issues. I mean, along the way in football, you've got players that retire, you've got players that might not be happy with their position within the team, and that's part of the game. I think they've got so much quality and obviously, got so many girls that know how to deal with that I can't just say like, oh yeah, they're not the best England. They have been over the last couple of years. They can turn up tomorrow and be absolutely unreal. So I think we need to be prepared for the best England side possible and go from there. Dankjewel. Hanneke, ik heb de microfoon al. Een laatste vraag. Vivi, je kent de Engelse en Nederlandse voetbalcultuur heel erg goed. Wat kan Nederland leren van de Engelsen en andersom? I mean, obviously England briefs football, I would say, like everything around the team. Look at the support they get over the last couple of tournaments. Obviously look at how well we've been supported as well. Like I think the cultures are very similar in a lot of ways. I think the one thing that for me England is a wee bit different than us Dutchies is that in the end they don't care how we win or like how you win. They just want to win. But obviously in Holland we always expect it to be total football and tactically and technically really good as well. So I think that's probably the biggest difference. Oh, I went in English there. Yeah. Sorry. Maar nu mag je wel gaan. Okay. Dismissed. Thank you. I'll see you. Je zegt ook niks. Ja. Ging soepel, toch? Ja, makkelijker. Een keer gaan zitten. Wat jij wil. Beetje raar, toch? Dan vragen voor Andries. Hi, Andries. Question in English, please. Hope you're well. Obviously, you know Sarina really well. She knows you very, very well. I wonder, from your experience of her and her personality, how do you think she'll handle the pressure and the scrutiny that she'll be under, in this game? Because obviously she comes into it off the back of losing her first ever game at Euros as a manager. Quite careful, quite slowly. She's got grey hair. Also, Sarina's got grey hair. So, I mean, she's very experienced and she knows you can't always win. So I don't think she will be in any panic. She will be quiet in her head. She will do whatever she thinks she has to do. And her experience will help her at the moment. So, no problem for her. More a problem for everybody around her, but not for her. Freesia. Ja, Andries, jij en Sarina kennen elkaar hartstikke goed. Denk jij dat jij beter in haar hoofd kan kruipen of zijn die van jou? Ik ben ouder, hè? Nee, ik denk dat het hetzelfde is. Dat we elkaar dusdanig goed kennen dat we dat even goed kunnen. En dat daar ook niet veel voordeel te behalen valt. En hoe voelt het om, want jullie hebben vaker tegen elkaar gespeeld. Maar als je nu van haar wint, dan heeft dat ook, vervelende consequenties natuurlijk. Hoe voelt dat? Ja, dat heb ik liever niet. We zijn vrienden en je vrienden gun je het beste. Maar we hebben ook een soort van verstandhouding waarbij we, als we tegen elkaar spelen, wel weten en accepteren dat we elkaar willen verslaan. En daar gaat het om. Zij wil mij net zo graag verslaan als ik haar. En hebben we teams voor en volle bak erop. En het spijt ons voor elkaar, maar we willen winnen. Dus ik wil winnen. En dan tot slot, jullie kennen elkaar al zo lang. Volgens mij is Sarina niet heel veel veranderd. Hoe vaak zie je nog iets van de Sarina die jij leerde kennen gewoon als een heel klein meisje? Nou, was geen heel klein meisje. Toen was ik tenminste een jaar of 27, dus dat valt mee. Maar
Het was als speelster bij mij een gifkikker. En zo af en toe dan komt hij nog. Dan zie je dat power, de pit, die heeft ze nog steeds. Dankjewel. Tim. Hoi Andries. Hoi Tim. Wat is nou het meest bijzondere voor jou aan deze wedstrijd? Er zijn natuurlijk tal van dwarsverbanden, maar wat is voor jou persoonlijk het meest bijzondere? Ja, dat we ons kunnen kwalificeren voor de kwartfinale. Dat is het enige wat telt. En al het andere, dat kwalificeren is 1, 2 en 3. En dan op een hele grote afstand komen al die andere dingen die spelen. Maar we zijn naar dit toernooi gekomen om zo goed mogelijk te presteren. We hebben onszelf in een goede positie gemanoeuvreerd. Ja, we willen nu doorpakken, we willen winnen. Sarina die zei ook, focus op de wedstrijd, focus op Engeland. Gaat het dan bij jullie helemaal niet over al die dwarsverbanden of wordt er onderling ook wel een beetje over gesproken? Ja, niet waar ik bij ben. Dat gaat alleen maar over de wedstrijd, over de strategie, over hoe, wat, waar, wanneer. Het gaat alleen maar over voetbal. Misschien dat het op ontspannen momenten natuurlijk bij die meiden onderling daar wel wat over gaat. Maar alle momenten waar ik bij ben, gaat het echt alleen maar over die wedstrijd en over de voorbereiding daarop. Dankjewel, veel succes. Dankjewel. Filip. Andries, afgelopen zaterdag na de wedstrijd zei je dat je in de aanloop naar het EK vooral naar Wales hebt gekeken in de voorbereiding. Eigenlijk al sinds de loting ongeveer, dacht ik. Nu heb je maar 4 dagen voor Engeland. Is dat niet veel lastiger? Voor een veel zwaardere tegenstander? Ja, dat is toernooivoetbal. Ja. Dat is toernooivoetbal, dat weet je. En als je die eerste niet wint, dan maak je het jezelf ongelooflijk moeilijk. En dan sta je op bijna onoverbrugbare achterstand. Dus het winnen van die eerste is cruciaal. En je weet ook, als je die eerste wint, dan ontstaat er iets goeds in zo'n groep. Nou, voor die eerste wedstrijd ging het al helemaal de goede kant op. En nu, ja, kom maar. Iedereen ziet er naar uit. Iedereen wil graag die wedstrijd spelen. Dus ja, dat is hoe het werkt in toernooivoetbal. En uiteraard is mijn staf al maandenlang bezig met deze wedstrijden. Dus zoals de spelers als Engeland kunnen uittekenen, kan mijn staf ze ook uittekenen. En hebben jullie in de voorbereiding in deze dagen ook gezamenlijk naar Engeland-Frankrijk gekeken? Teruggekeken? Dat was direct na onze wedstrijd. Nee, de dag daarna gaan we niet naar Engeland-Frankrijk kijken. Dat is een taak voor ons als staf om dat in zijn geheel te bekijken en daar uit te halen wat relevant is voor de speelsters. Ik verwacht niet van de speelsters dat ze dat dan helemaal gaan uitpluizen. Dat hoeven ze niet te doen, dat doen wij voor ze. Aaron. Hey Andries. Aaron. De kritiek op Wiegman was dus niet mals in Engeland na de nederlaag tegen Frankrijk. Hoe kijk je ernaar als trainer eigenlijk, dat er zoveel kritiek op een trainer komt? Ja, als trainer. Dus ik heb in de eerste 20 minuten prima Engeland gezien. En daarna kwamen er 25 hele moeizame minuten. Dus dat betekent al, die eerste helft was niet dramatisch. Maar de eerste 20 minuten waren goed. Maar ik ben trainer. Ik kijk naar de feiten. En ik laat mijn buik niet spreken, maar ik laat mijn ogen spreken. En wat ik dan zie is, eerste 20 minuten prima Engeland, wat Frankrijk echt wel aan kan. En in de tweede helft heeft Engeland het niet makkelijk gehad, maar was het toch meer gelijk op. En in de slotfase heeft Engeland echt aangedrongen. Dus ja, ik doe niet mee aan dat soort dramatische termen die mensen in de media dan ventileren. Ik denk dat het allemaal niet zo dramatisch is. Ja, je hebt verloren, dat leidt tot teleurstelling. Maar met name die eerste 20 minuten was Engeland echt goed. Thanks. Ja. Ja, hoi Andries, je zei net al eventjes, laat ze maar komen. Jullie hebben natuurlijk een gewonnen wedstrijd, de Engelsen een verloren wedstrijd. Maakt dat nou mentaal nog iets uit, denk je? Maakt dat die Engelsen gevaarlijker of hebben wij zo'n positief voordeel dat dat ons veel gevaarlijker maakt? Nee, het gevoel is altijd heel belangrijk. En als je alleen al de laatste 5 officiële interlands kijkt, en hebben wij er 1 verloren van Duitsland. Dat leidde bij ons tot grote onrust. Niet in het team, maar eromheen bij jullie. En Engeland heeft er 3 verloren. Ja. En wij hebben de eerste wedstrijd gewonnen en zij hebben hem verloren. Ja, en dat leidt tot een gevoel. En dat doet uiteindelijk ook iets met je team. Dus ja, wij voelen ons op dit moment een stuk prettiger dan Engeland. En alleen dat garandeert helemaal niks. Maar ik probeer het wel te gebruiken. Ja, het was van tevoren, tenminste vonden wij ook een beetje zuurig allemaal, hè, bij dat hele vrouwenvoetbal. Ik vond de persconferentie vorig jaar ook een beetje zuurig allemaal.
na zo'n gewonnen wedstrijd lijkt dat te veranderen. Het legioen lijkt ineens ook, het Oranje Legioen, echt wat meer vertrouwen te krijgen. Werkt dat hetzelfde bij die speelsters of negeren die dat allemaal en leggen die dat echt naast zich neer? Nee, dit is voetbal, hè? Dit is voetbal. Als je wint, dan heb je vrienden en dan is er sfeer en dan wordt er gelachen. En als dat niet zo is, dan... Ja, wij zijn natuurlijk een zetland. Zeuren, zeiken en zeveren. Dus als je niet wint, ja, dan krijg je de volle lach. En als je wint, ja, dan wordt dat allemaal gecamoufleerd. Vief zei het al, je moet in ons landje nog winnen met mooi voetbal ook. Nou, dat proberen we dan. En als dat dan lukt, en dan zijn we tevreden. Nou, dan komt er een heel klein beetje Polonaise. Maar een heel klein beetje, want morgen is het Engeland. Zet hem op morgen. Dankjewel. Stan. Hi Andries. Voor de buitenwereld kan je misschien denken, voor de buitenwacht zou je misschien kunnen denken van, het zou lekker zijn om van je opvolger te winnen. Is dat nog iets wat bij jou leeft? Oh, je wilt dat... Ja, we spelen toch niet tegen Arjen Veurink? Nee. Ja, onder andere. Nee, ben je gek? Nee, nee. Die heb ik niet bedacht, sorry. Nee, oké. Eventjes nog goed om te weten. Kan Beresteyn al starten morgen? Of is dat nog te vroeg? Nou, dat is wel heel roos. En met roos bedoel ik erg positief gedacht. Ja, dus dat is een nee. Nee, dat is jouw vertaling. Okay. Ik zei dat erg positief. Ik vul hem zelf in. Thanks. In de middel. Thank you. Please may I ask a question in English? Thank you. I just wanted to ask what you think England's greatest weapons are, what their biggest threats are, and also maybe what are their biggest weaknesses that you would like to try and beat. Thank you. I'm going to tell you the strengths. I'm not going to tell you the weaknesses. I think they're quite organized. I mean, that's a signature of Sarina. Quite organized. Everybody knows what to do. They have a bunch of outstanding players and a few players who have even more quality than outstanding. So they're a very dangerous team. They can beat everybody. And it's not a coincidence. They are the reigning European champions and the number 2 of the world. Thank you. In front of us. Front row. You were too early, eh? I was, I'm sorry. I'm just wondering, the England players were talking about returning to proper English football. What does that mean to you, and how easy or difficult is that to prepare for? Yeah, they made some mistakes against France. They're not used to make those kind of mistakes. I think that's what they're talking about. And of course, if you make mistakes you're not used to, then you say to yourself and to your teammates, we should do this better in the way we used to do it. And every top team has this experience. We too. Are England vulnerable right now? Because obviously if they don't perform, they're out of the tournament. Yeah, that's what I just told you, Dutch colleagues. If you win, there's a party. And if you don't win, you have a problem. Front row here. Oh, eerst hier vooraan. Sorry. Hi, Andries. Charlotte Harper from The Athletic. You know Sarina so well. You used to coach her in some sense. She used to be your pupil. Given that the Netherlands also prevented Team GB from getting to the Olympics, now you could knock them out from the Euros. Would that make that victory even more sweeter? You don't want to hurt your friends. So I'm sorry for Sarina, but it's football. And we both work in the same business. And you know, sometimes you have to play against each other. And we want to win. But it doesn't make me more happy than to beat anybody else. In fact, I'm disappointed for her. But this is a fight between our teams. She wants to beat us. We want to beat them. Dankjewel. Alsjeblieft. Chris. Chris, je weet wat je gaat vragen, toch? Hè? Ja, zal ik het vragen? Nu weet ik het nog. Mooi. Andries, kan er een situatie ontstaan morgen dat je tevreden kan zijn met een gelijkspel? Ja, toernooivoetbal is ook rekenen, zeg ik altijd. Ja, rekenen, zeker. Zeker, ja, dat kan. Dat kan. Ik bedoel, als je met z'n 10 speelt en je staat 90 minuten onder druk, dan kan je in de 91ste minuut wel denken van wil graag winnen. Maar ik denk dat je er toch echt blij moet zijn met een gelijkspel. Dus, en zo kun je nog wat scenario's bedenken dat natuurlijk denkbaar is. Dat is niet uitgesloten. Ben jij er nog van bewust dat het een jubileum interland is voor je? Nee. In welke zin? 50ste. Oh ja? Nog even iets bedenken met je vingers om uit te komen. Misschien krijg ik een cadeautje of zo. Dirk, de laatste vraag.
Hi Andries, gefeliciteerd vast met het jubileum. Ja, Viv zei er net al iets over hoe de speelsters bij elkaar kwamen om te praten over de tegenstander. Kun jij iets meer zeggen over hoe je je speelsters en hun kennis gebruikt richting Engeland? Ja, daar wordt natuurlijk over gesproken onderling dat zij die speelsters kennen. Die kan dit goed, die kan dat goed. Die is hier niet zo goed in, die is daar niet zo goed in. Wij bereiden bespreking voor en wij maken gebruik van hun kennis. Dus degene die samenspelen met de Engelse speelsters, die worden bevraagd op: kun je ons nog meer vertellen dan we al weten? We leggen ze voor wat wij een informatie willen geven en dat kunnen ze dan bijstellen. En ook tijdens de bespreking kunnen ze dat aanvullen. Dus uiteraard maken wij alle mogelijke gebruik van de kennis die bij onze speelsters is over de Engelse speelsters. Okay, dankjewel. En is iedereen fit? We gaan zo meteen nog wel bekijken of iedereen fit is. Ik heb nog geen opstelling bekendgemaakt, omdat het niet kan. En om wie gaat dat dan? Dat was hem de derde vraag. We sluiten hem af. Dankjewel, Hanneke. Dankjewel. Tot morgen. It's pouring rain. For whoever of you wants to go to the beach, cameras only, you can take those stairs. If you prefer to go up to the media tribune, you can go to the media tribune. Now it's pouring rain, and the training session starts in 10 minutes. Okay? So by 6:45 we need to be clear. Yeah, upstairs.